ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു എഡിറ്ററിനെയാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ആളൊന്നുമല്ല, റോയിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിൽ വർക്ക് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ വീക്കിൽ സജീവമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പുള്ളി ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ ജേർണലിസം ഫീൽഡിലേക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്തു. ഇതിനെല്ലാത്തിനും പുറമെ നമ്മുടെ Ep.8 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഉണ്ട്. ആ പേജിന്റെ ഫൗണ്ടറാണ് പുള്ളിയാണ്. ഇതിന്റെ ഓവറോൾ മാസ്റ്റർ മൈൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നിതിൻ SJ ചേട്ടനാണ്. വെൽക്കം ചേട്ടാ. താങ്ക് യു. നമസ്കാരം ചേട്ടാ. എന്തെങ്കിലും അഡിഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ വീഡിയോയിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും അഡിഷൻസ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി അഡിഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. അതിനകത്തുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്. ഞാൻ ജേർണലിസ്റ്റാണ്. റോയിറ്റേഴ്സ് എന്ന ന്യൂസ് ഏജൻസിയിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൈ ഫസ്റ്റ് ജോബ് വാസ് ഇൻ റോയിറ്റേഴ്സ് ന്യൂസ് ഏജൻസി. റൈറ്റ് നൗ ഐ വർക്ക് വിത്ത് ദ വീക്ക് മലയാളം മനോരമ ഗ്രൂപ്പ്. അതല്ലാതെ തന്നെ I've had a history of training journalists. I was a book editor, and I founded the WIT community. So this is the basic thing. Thank you so much for a warm introduction. ചേട്ടാ, എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ചേട്ടൻ റോയിറ്റേഴ്സ് പോലത്തെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് ചാനലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചേട്ടൻ ഈ വാക്കുകളിലോടുള്ളൊരു ഇഷ്ടം തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ്? അത് 2-3 സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇസ് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. സോ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ലോയലയിലാണ് പഠിച്ചത്. സോ ഐ ഹാഡ് വെരി ഗുഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് എ ബിഗ് പാർട്ട് ഓഫ് മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. അപ്പോൾ തന്നെ ലവ് ഫോർ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. I was grateful enough to have very good English teachers, especially ദീപപിള്ള മാം. അങ്ങനെ കുറച്ച് ലെജൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതല്ലാതെ തന്നെ പക്ഷെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനോട് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ദർ വാസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻവോൾവ്. പിന്നെ ലോയല ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രെയിനിങ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡു. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ജേർണലിസം അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ്സ്, ലവ് ഫോർ വേർഡ്സ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും റിയലൈസ് ചെയ്തില്ല. റിയലൈസ് ചെയ്തത് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തു. ഞാൻ ബാച്ചിലേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ചെയ്തത്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ദിസ് ഇസ് വെയർ മൈ ലവ് ഇസ് ആക്ച്വലി ടുവേർഡ്സ് വേർഡ്സ്. ആൻഡ് അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു കോൺഷ്യസ് ഡെസിഷൻ എടുത്തു. ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ ആ വഴിയിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചത്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു തുടക്കം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു ന്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റർനാഷണലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ എത്തിപ്പെട്ട? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ ദോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ CV ആണെങ്കിലും എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കുവാണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഓൾവേസ് സേസ് ദാറ്റ് I started my career with Reuters. Yes, that's a professional experience wise നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. പക്ഷേ ജേർണലിസ്റ്റിക് ജോലിയോ ഒരു റൈറ്റിങ്ങോ എഡിറ്റിങ്ങോ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് റോയിറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടല്ല. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം കുറച്ച് പോക്കറ്റ് മണി എനിക്ക് I needed some pocket money. So what I did was I studied in government engineering college in Kottayam. So and my weekends were either in Kumaragam or Ernakulam. So I love traveling and I started writing travelogues. I had like a small blog, does not exist anymore. ഇത് 2008 2009 ആ ഒരു ടൈമിൽ. സോ ആ ഒരു 2009-2010 ഒക്കെ ആയപ്പോൾ I was writing regularly the website pages of certain കുമരകത്തിലുള്ള ചെറിയ റിസോർട്ട്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും. സോ ഐ വാസ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി റൈറ്റിംഗ് ഈ കുമരകത്തുള്ള റിസോർട്ട്സിനും ചെറിയ ഹോം സ്റ്റേസിനൊക്കെ വേണ്ടി. ആ സമയത്ത് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. വെബ്സൈറ്റ്സ് വർ ദ തിങ്. സോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയ പാരഗ്രാഫ്സ്, ഒരു ചെറിയ ട്രാവലോഗ് ഫോർ പ്ലേസ് ഇൻ ആർ ബ്ലോഗ് ഇൻ കുമരകം സൈഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദെൻ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ്, ദേ ലവ് മൈ റൈറ്റിംഗ് സോ വെൽ. സോ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആർട്ടിക്കിളിന് I used to get around 400 to 600. 2008-2009. കാരണം നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ഒരു 2000-3000 വാക്ക് എഴുതും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി അവർ തരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴാണ് ഞാനിങ്ങനെ I could get money, I can write and then they will give me money. So അങ്ങനെ I started writing. പിന്നെ അത് തന്നെ വളർന്നു. പിന്നെ started enjoying what I was doing. And from there the natural progression was that okay, what can I do more? So if you think about it, this was kind of like travel journalism. I was looking at what the facilities they had. I was kind of reporting on it in a very reductive manner. I can say that ആ ഒരു പിന്നെ അവിടുന്ന് തുടങ്ങി small steps. Then after
Because of that, after engineering, I quickly joined a journalism school, and then from there, I got directly placed into Reuters, and that's how the whole thing started. അവിടെ നിന്ന് പ്ലേസ്ഡ് ആയി. Yes. ചേട്ടാ, ഒരു ന്യൂസ് റൂമിൽ എന്ന് പറയുമ്പം സ്പീഡിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അതെ. ഇപ്പം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാൾ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് പുറത്തിടുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഐബോൾസ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പം അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ട്രൂത്തിനെ എത്രത്തോളം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് അത്രയും ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു കണ്ടന്റ് പുറത്തെത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അതിന്റെ മറു സൈഡായിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊരു പ്രോബ്ലം അല്ല, എല്ലാവരും ഇതൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു എമർജൻസി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇഷ്യൂ ആണ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് റിയലി എ പ്രോബ്ലം. ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടു, ഞാനൊരു ന്യൂസ് കണ്ടു, ശരിയാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ന്യൂസ് ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് അത് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സെക്കൻഡറി ന്യൂസിനകത്താണ് നമ്മുടെ അനാലിറ്റിക്കൽ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും, ദ എക്സ്പേർട്സ് ദാറ്റ് വി ടോക്ക് ടു, ദ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് വി കോട്ട്, പിന്നെ അതിനകത്ത് ഈ ന്യൂസിനകത്തുള്ള ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ഈ സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടേതാണ്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും. ഇതിന് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയുന്നത് സമയം എടുത്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ്. ഈ സമയം എടുത്ത് ദെൻ ദ പീസ് ദാറ്റ് യു മേക്ക് ഇസ് എ യുണീക് പീസ്, ആൻഡ് ദ യുണീക് പീസ് വായിക്കാൻ എപ്പോഴും ആളുണ്ടാവും. ഇറ്റ്സ് ടൈം ഇസ് നോട്ട് റിയലി വാട്ട് ഇസ്. പക്ഷേ കുറച്ച് ദർ ഇസ് എ സർട്ടൻ ലെവൽ ഓഫ് ന്യൂസ് സൈക്കിൾ, ആ സൈക്കിളിനുള്ളിൽ ചെയ്യണം എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്രയ്ക്ക് ആ ടൈംലി ചെയ്യണമെന്നില്ല. അതാണ് കൈൻഡ് ഓഫ് ദ സോൾ ഓഫ് ജേർണലിസം ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ ഞാൻ the one other thing that I would like to add is that the more the people currently right now there's this new age social media journalism where everything is all about speed. But should it really be like people? Context is very important. What sets apart a rumor from news is context and facts. ഈ രണ്ട് സാധനം ഇല്ലാതെ എവറിത്തിങ് എൽസ് ഇസ് എ റൂമർ. സോ എവർ സിൻസ് the advent of social media journalism or this new age journalism, everybody thinks speed is more important. Like this exclusive. See, exclusive-ന്റെ coverage has always been there, even in the times of newspapers and everything. Scoops, exclusives. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ the other thing is just gossip or hearsay എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ആരോ പറഞ്ഞു, ആരോ കേട്ടു. സോ ആസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്, ഐ വുഡ് ഇംപ്ലോർ അതർ പീപ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് നോ ദാറ്റ് whenever you see something on social media, it could be news or it could be hearsay or gossip. So you need to figure out what the difference is. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഈ ഗോസിപ്സ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലോ. അതെ, ഇഷ്ടമാണ്. അത് ഗോസിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ സാധാരണമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഗോസിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യ സാധാരണമായ കാര്യമാണ്. We all, as human beings, as social creatures, we are all, attracted to gossip. We love hearing gossip. We love spreading gossip. That is there. But as a journalist, you can't do that. You can't afford to do that. It's not something you should do. You can publish things for the like of it, but that's not journalism. Then it becomes completely something else. It's a rumor mill. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. The വ്യത്യാസം, like what is news, what is journalism എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് it should be unbiased. There should be, if there are two sides, there should be two sides. If there are three sides, you have to present three sides. Or at least try to, like sometimes you can't, like sometimes it won't be available. Then but you have to say that you tried to contact that person, but it was not available. And once that person is contacted, you update that whatever this thing with that. So ഈ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഗോസിപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ഗോസിപ്പിന് ഗോസിപ്പ് ചാനലിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. ഗോസിപ്പിനെ ഒരിക്കലും ന്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലായി? ബിക്കോസ് ഗോസിപ്പ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് തിങ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വേണം, ഫാക്ട്സ് വേണം. കോണ്ടെക്സ്റ്റും ഫാക്റ്റും ഇല്ലാത്ത എല്ലാം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഹിയർസേ, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഗോസിപ്പ്, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് റൂമർ. അതെ. ചേട്ടൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടം 2008 എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് തൊട്ട് ഇപ്പൊ 2025 വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഒരു ന്യൂസ് പുറത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് രീതി, അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടന്റ് പുറത്ത് വരുന്ന രീതി എല്ലാം ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ വന്ന സമയത്ത് അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലേ? അതെ. ചേട്ടന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആ മാറ്റങ്ങൾ എന്താണ്? അത് എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ കാണുന്നത്? ഓക്കെ, മാറ്റങ്ങൾ വന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണ്.
ഇപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി ജേർണലിസം ഞാൻ തുടങ്ങിയത് 2013. So 2008 തൊട്ട് did my college and then did my journalism studies and then I went into journalism. ആ സമയത്ത് നിന്ന് ഈ മൊത്തം ആരെന്ന് വെച്ചാൽ the introduction and the adoption of social media ആണ്. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഈസ് ഓൾസോ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ബൂൺ ടു ജേർണലിസം, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കേഴ്സ് ടു ജേർണലിസം. ഇറ്റ്സ് എ ഡബിൾ എഡ്ജ് സോർഡ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയ എനിക്ക് തള്ളി പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇറ്റ് ഹസ് ഡൺ എ ലോട്ട് ഫോർ ജേർണലിസം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹസ് ആക്ച്വലി ബ്രോട്ട് സം ഗ്രേറ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഹസ് ബ്രോട്ട് സം ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പോസേഴ്സ്, കുറേ ന്യൂസ്, കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് സോഷ്യൽ മീഡിയ കാരണമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൂൾ. ബട്ട് ആസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ബിക്കെയിം ലൈക്ക് എ ക്രിയേറ്റർ പ്ലാറ്റ്ഫോം, media of society, ingoto like how we talk, that is social media. Now it's a creator platform, it's a platform, it's like everybody treats it like a newsroom, but it's not a newsroom. ഒരു ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു ഒരാൾ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു, and then suddenly everybody takes it as fact. They don't ask for sources, they don't ask for anything. Is there context, is there source, their facts, nobody wants to know. And that is the negative of social media, and that negative only started very recently, where people started consuming more social media instead of news. So they need to figure out what news is. I am not saying social media nath ulladalla news is, so news can be anywhere. You can get news from anywhere. News are basically facts that are told to you for you to know based on facts, based on context, all of these things. That is news. Everything that is new to you, that is happening. But the medium in which it is being consumed, that is great. Like if people are consuming more news on social media, that is how the new world is going. We can accept that. If they want to, some people want to consume it on newspapers, great. Some people want to consume it on YouTube, great. See, it's up to them. But you need to figure out what is news and what is not. You cannot have like gossip and say that is news. You cannot not have context and say, okay, I heard something from somebody, this is what I heard. That's not news. That is the chayakada situation where ഒരാൾ ഒരു പത്രം വായിച്ചതിന് ശേഷം വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു I heard this in somebody's house that this thing happened, and then everybody heard it and now you're spreading that. That's not news, that's rumor. നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനകത്തും, even this question, finally the point it comes back to is always a difference between news and what is rumor, what is hearsay. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ വ്യത്യാസമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പോൾ ഇറേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വ്യത്യാസം, സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ടു ബി എ ഗ്രേറ്റ് സോഴ്സ് ഫോർ ന്യൂസ്, ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഇസ്, and I am glad that it exists. But at the same time, the other side of social media is that people have stopped realizing the difference between news and gossip. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ട്രൂത്ത്, ചുമ്മാ നോർമൽ, പക്ഷെ ഇപ്പം നോർമലി നമ്മളിങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ന്യൂസ് കാണുന്നു. ആ കാണുന്ന ന്യൂസ് സത്യം എന്നായിരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർ അത് സത്യം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും പറയുന്നത്. അതിന്റെ പിന്നിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് നടക്കാറൊന്നുമില്ല. അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ മലയാളികളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരു സാധനം കേട്ടിട്ട് അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല, ഒരു തവണ കേട്ടിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. പക്ഷെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഈ റീൽ കണ്ട് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാട്സ്ആപ്പ് ഫോർവേഡ് കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാണ് ആയെന്ന് ഐ ഡു നോട്ട് നോ. പക്ഷെ ബിഫോർ ദാറ്റ് വി വർ ലൈക്ക്, ഈവൻ റൈറ്റ് നൗ വി ആർ എ സൊസൈറ്റി. ഇഫ് നാളെ ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ എൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യം വന്നോ, somebody tells somebody, the first thing like, oh really, how do you prove? They give me proof. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സൊസൈറ്റി ആണ്, നമ്മളൊരു അത്ര ഒരു ഇൻക്വിസിറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണ്, ഒരു ഇൻക്വയറിംഗ് സൊസൈറ്റി ആണ്, നമ്മൾ അതാണ്. ഇത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് കാണുമ്പോഴും ഇതിൽ പ്രയോഗിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. just follow your instincts and like just ask that question that you are feeling. Somebody saying, okay, XYZ, so it's like, really, but then this thing happened, then you think on this. Allada adu kaanunna adupole, I saw a video, this person said XYZ, so XYZ is fact. Angana namukku cheyan pattilla. ആ ഒരു one more step എടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇമാജിൻ താങ്കൾ ഒരു ന്യൂസ് കാണുക, എനിത്തിങ്, യു ഹേർഡ് സംതിങ്, യു സോ എ റീൽ, ജസ്റ്റ് ചെക്ക് if it is coming from a single source. സിംഗിൾ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പേജിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെയല്ല,
സിംഗിൾ സോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഒരു സ്ഥലത്തേ ഉള്ളെങ്കിൽ. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് തിങ് യു നീഡ് ടു ചെക്ക് ആസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് കൺസ്യൂം ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് വേർ ഡിഡ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഹിയർ ഇറ്റ് ഫ്രം. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സിംഗിൾ സോഴ്സ് സ്റ്റോറി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. സിംഗിൾ സോഴ്സ് സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് സോഴ്സ് ഷുഡ് ബി something that is very big and very trusted. Like imagine the government is saying something, or an industry body is saying something, or a company is saying something about the company. Then that can be news. Like now, when they say these things, and like for example, when government says or a company that is listed in the stock market says something, where whatever they say, they are accountable. അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷെ അതല്ലാതെ ദിസ് പേഴ്സൺ സെഡ് സംതിങ് അബൌട്ട് ദി അതർ പേഴ്സൺ എന്ന് മാത്രം ഉള്ളത് ന്യൂസ് അല്ല. മനസ്സിലായി. ഇറ്റ്സ് എ hearsay, it is just one-sided. If the news should be like, okay, this person something about that person, this is what is your reply. എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂസ് ആകാം. That becomes there are two sources. Or this person said something, another body which knows about this or an expert in this agrees with this person, suddenly becomes two sources. So minimum, like anything that you consume, I feel like minimum you need to check if there are more than one sources. Like one source and the other one to back it up. That is your fastest, simplest and easiest check. അത് ഒന്നാമത്തത്. രണ്ടാമത്തത്, as a society, as a community, you need to follow the numbers. മാത്ത് ആഡപ്പ് ചെയ്യണം സാധനത്തിന്. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയണം, ഇപ്പോൾ എന്ത് കണക്ക് പറഞ്ഞാലും എന്ത് സാധനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇഫ് ദർ ഇസ് പബ്ലിഷ് ഡേറ്റ, ഗോ ത്രൂ ദ ഡേറ്റ ആൻഡ് ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔട്ട്. യു കാൺ സേ ലൈക്ക് ഓക്കെ 10,000 സംഭവിച്ചു ഓർ 15,000 കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു, സംതിങ് ഹാപ്പൻഡ്, ഇതൊരു കണക്ക് പറയാണ്. കണക്ക് പറയുന്നത് അവിടെ കണക്ക് യു കനോട്ട് ഹിയർ കണക്ക് ആൻഡ് ദെൻ സേ ഓക്കെ ഒരു സൈറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവണം. ആ സൈറ്റേഷനിൽ യു ആസ് എ പേഴ്സൺ, ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സേ ദാറ്റ് ടു another person, I heard this, I think it would be your duty to also just check. Because everything else you check. Like, but I want to know the truth and everything. Why not? So news is the one thing that it should, see, news inde oru major feature ennu parayunnu, there should always be accountability and proof. If somebody is publishing it, there would be a published statement or data or something like that, or interview, everything. So unless that is there, it's you need to figure this out. And you need to check, and especially in this age of social media where almost everything is public, it's easy to check. പണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. When we started off to figure out something, like if something is posted, now we can go to like the company's Twitter page or like a person's this thing to figure out if this person has said it there. Most probably they would have also tweeted about it. So suddenly we know that this person is backing that. So we can check the information. Pandada അറിയാൻ പറ്റില്ല. We need to figure out a way to contact this one person, the other person. Now people are accessible. So actually, in this age of social media, it has become easier to check, easier to make things accountable. So I suggest people to do that. ഇപ്പം ഈ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണോ അതോ സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു source വഴിയാണ് ഇത് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ നല്ലത്? Ideally always primary source. Go to the primary source. So if you imagine you heard in XYZ newspaper, you saw this news and that newspaper is citing ABC source. So then you go to that ABC source and then see if that person is citing, and then they can either cite a primary source or they can be the primary source. Then always read the primary report. If they are citing a report, read that is your news. The secondary news is this person or this thing reported this news and this is a new update on it. But you need to go to the primary source. Always primary source. Always go to the primary source. Find the source. Ask questions and see if it's something is more than like it's just a single source story or a single person story. So those are the small checks that you can do. ഒന്നും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കരുത്. അത് തന്നെയാണ് ഒന്നും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കരുത്. ഒരു കാര്യവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിനകത്തും പ്രൂഫ് ചോദിക്കണം. ചോദിക്കേണ്ട അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നു കഴിയുമ്പോഴോ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഫോർവേഡ് വരുമ്പോഴോ എന്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് ഉത്തരവില്ല. പക്ഷെ ഇത് തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചോദിക്കണം.
So that is keep asking those questions. Yeah. ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Hmm. ഇപ്പോഴും ചേട്ടനെ ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോറി, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഉള്ളിൽ എടുത്ത് അതിപ്പോൾ ഒരു ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ്, എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അത് കേൾക്കാൻ ശരി ഒരു സ്റ്റോറീസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ജോബിൽ തന്നെ 2013 തൊട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്. ഒന്ന് സിറിയ ക്രൈസിസും ഉണ്ടായിരുന്നു, രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ ഐസിസിന്റെ they started being very active there around the regions that they were very active in. Then we used to get direct updates from the front, and there were a lot of videos that were there. I'm pretty sure it went later. There were photos, so there were many videos and there were photos, and I think a lot of people saw that a lot of these things came. പക്ഷേ അത് ന്യൂസ് റൂമിനകത്തിരുന്ന് നമ്മളിത് ആദ്യം ലോകം അറിയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഷോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് എവറി വീക്ക് ഇഫ് വി സീ ഇറ്റ്, അത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഡിസ്റ്റർബിങ് തിങ് ആണ്. ഈവൻ ദോ വി ആർ ട്രെയിൻ ടു ബി ലൈക്ക് ലിറ്റിൽ ന്യൂട്രൽ അബൌട്ട്, വി നീഡ് ടു ബി എ ന്യൂട്രൽ പാർട്ടി വൈൽ വി ആർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ന്യൂസ്. എല്ലാവരും മനുഷ്യരല്ലേ. അപ്പം അത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ ലിവ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഞാൻ ജേർണലിസത്തിൽ അത് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഇതാണ് സംഭവിച്ചത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഏത് ജേർണലിസ്റ്റിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവർ കയറിയ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭയങ്കര വലിയ കാര്യം നടന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രഷ് ഇൻ ദെയർ മൈൻഡിൽ അതായിരിക്കും അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തത്. എന്നെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തത് ഇതാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ജേർണലിസത്തിൽ. ഈ യങ്ങർ ജനറേഷൻ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ഒരു 2-3 പറയാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ when there are people who are trainees and in journalism, ഇപ്പം ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണെങ്കിലും എല്ലാവരും nobody really checks എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത് കാരണമുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വായിച്ചു ഒരു ന്യൂസ്, ആ ന്യൂസിനെ ആസ്പദമാക്കി ഞാൻ വേറെ ന്യൂസ് എഴുതുവാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ചെക്ക് ഇഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഇസ് ആക്യുറേറ്റ്, വിച്ച് പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ you need to check your source, you need to figure out your final sources, the primary source of the article, which people are not doing. Somebody wrote another news on this, another person wrote another news on this, now this person is taking this third news. So പഴയ ചൈനീസ് വിസ്പേഴ്സ് പോലെ ഇത് 3 തവണ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ന്യൂസ് ആയി മാറും. അപ്പോൾ and a lot of people are taking that third news, and that is easy way to do it. Easy. Just follow the trail of news. Just like that, if you are into journalism and if you are into reporting, especially if you find a news that has some sort of transactions and everything, I always suggest youngsters to follow the money trail. You find the actual news most of the time while following the money trail. ഒരു മണി എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്തത്, മണി ഫ്ലോ ഫ്രം ദിസ് ടു ദാറ്റ്, ദിസ് ടു ദാറ്റ്, ദിസ് ടു ദാറ്റ്, then you also figure out the exact same, around the same timeline, what all happened. You get a much clearer picture regarding things. You start to read between the lines. You actually do a little bit of investigation, and suddenly it's your story. You are not copy pasting somebody else's story anymore. You are not writing, okay, this person said that, this person said that, this person said this person said that. No, suddenly you are doing the work, and numbers honestly do not lie. Be it a profit and loss statement, be it a cash flow statement, or be it like transactions in between. All of these things would be great. This becomes the basis of a lot of business journalism, but you can put it to all journalism. When you are reporting for politics, when you're reporting for everything else, follow the money trail. You usually will get to the crux of the story. One. Secondly is that please go through the primary source of anything to figure out the actual news. Do not take news from one thing and then repeat it and post it. That's it. ചേട്ടാ, വേറെ ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊരു ആക്ടിവിറ്റി നടന്നാലും അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡെയിലി എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും ആ പേജിലുണ്ടാവും.
അത് വളരെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. അത്രയും ടയറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആയിരിക്കും. ഇത് തുടങ്ങാനായിട്ട് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പ്രചോദനം എന്തായിരുന്നു? തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഇത് Parent Trivandrum WIT is really just my love towards my city, Trivandrum. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ 2000 ഞാൻ 2008 കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്, ആഫ്റ്റർ മൈ സ്കൂളിംഗ് ഐ ലെഫ്റ്റ് Trivandrum. ആൻഡ് വെൻ ഐ കെയിം ബാക്ക് അറൗണ്ട് 2016 ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു to figure out things, to get in touch with people and all of that. അപ്പോൾ ഒരു 2017 ആയപ്പോൾ started a Facebook community, Facebook group called WIT, and it started growing from there with the love and support of lot of Trivandrumites, and I think everybody is part of this wonderful growth. And the Instagram page is just another form of it. It's just a natural evolution of it. And right now it just keeps happening on its own because we have a great team working with us and everything. Everybody is volunteering, and it's a wonderful volunteering initiative. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം. And I'm so glad it's happening on its own, and it's growing on its own, and I hope it just keeps spreading this positivity of community, and it keeps happening, and that's all the hope I have. And just like that, any person who is new to Trivandrum, with the help of that page or the Facebook group, if it helps even like one person, but one person, like ഒരാൾക്ക് ഒരു നല്ല ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയാൽ the purpose of that community is already like taken care of. So that is the crux of this whole thing. ചേട്ടൻ്റെ ലൈഫിനെ പറ്റി ഒരു ഹെഡ്ലൈൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ അയ്യോ, അത് ഭയങ്കര അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണല്ലോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ that have not thought on that line of, I've not gone into that line of thought. That's a very difficult but an excellent question. I will get back to you on that, but to be very honest, the work that done over the years, and it's the one thing that I can say is like, if there's one word I can talk, is it's always been change. It's been a crazy flux of, I've been in a flux of things, and gone through that, and been doing a lot of things. Went to journalism, and then did a few events, and had some community outreach programs, and there was a little bit of tutoring and training. All of these, if you look at it all together, I did not do this alone. It has always been a set of wonderful, amazing people around me, great souls, but they were at the right time at the right place. So I've always been forever grateful to all of them, and I don't know if I say this enough. I've tried to always been thanking every single person who's been there in part of this journey. Yes, yeah, I had the idea, but it's not a one person thing. It's always been a community effort, and even the work that we do, it is all that. And for that, I thank every single person who's been there with me for my journey. Even if it is family, it's wonderful set of friends, all the people that I've met, the wonderful people that I keep meeting every single day, the new people, and that is the crux of everything. And I feel like change and community are the two cornerstones that I have in my life. Hopefully those are the two words that I resonate with the most. ചേട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. ഇപ്പം ചേട്ടൻ ഒരുപാട് ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതെ. ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ, ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ലൈഫിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട്, എൻ്റെ ലൈഫിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ഒരു, അതായാലും
ആ ചോദ്യം ഭയങ്കര പാടാണ്, നീ കട്ടേണ്ടി വരും. സമയമെടുത്തിട്ട് അത് അങ്ങനെ സോ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഇല്ല. I think my best work is yet to come because the thing maybe it's the way I approach it. I'm never happy with my the stories that I do. I feel like I need to do more and more and more. So and I think it's just that hunger for okay, I should have done this as well. So if the moment it gets published, I look at the article and I'm like, I should have added this. I should have added that. I needed this context more. I need to give more context to the reader. I need to do this. I need to present more facts. Sometimes I forget that, giving everything together will be just dumping a lot of data on people. But a little part of journalism is presenting all the facts so that you can, as a reader, go through all of it. So sometimes I feel like I've missed some things. There are stories that I have not done. I have done 2-3 interviews, but I have not gotten every single person or every single side still sitting there because I feel like presenting one side would be very biased. And that's something that is there. And bias is a very common thing. It's very hard to spot. And if over years of living, I have understood the impact of bias on people and on communities. So because I know that as a person, and because to make an unbiased balanced story is kind of the cornerstone of, like, it's like a major part of journalism. I want to present that, and that is what I keep striving for. So therefore my best story is yet to come. So yeah. ചേട്ടാ, ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡിഷൻ എന്താണ്? താങ്കൾ പറയൂ, താങ്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആൻഡ് what do you feel about when you started this YouTube channel, and what do you want to achieve? Is like a journalistic, is a പത്രധർമ്മമാണോ താങ്കളുടെ ഒരു aim, or is it a completely different thing? What is the kind of interviews, or what is the kind of knowledge you are looking for? ഇപ്പം ചേട്ടൻ്റെ കുറച്ചും പറഞ്ഞില്ലേ, ചേട്ടൻ്റെ ബെസ്റ്റ് വർക്ക് യെറ്റ് ടു കം ആണ്. അതെ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും അത് നമ്മളെ ലൈഫിന്റെ വേറെ എന്തോ ഒരു വലിയ കാര്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. ഞാൻ എന്ത് ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ബിസിനസ് ഫീൽഡിലാണ്. അപ്പം ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എനിക്കൊന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പം ഇത് വേറെ രീതിയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അതെ, ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് എല്ലാം എന്തോ ഒരു വലിയ, എന്നെ എന്തിനോ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. യെസ്. പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം, the other thing I wanted to say is, like you said, people underestimate the small things. ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അണ്ടർഎസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ ആക്ച്വലി 300 രൂപയ്ക്കും ഫ്രീ ഫുഡിനും വേണ്ടിയാണ് കോളേജ് സമയത്ത് ട്രാവലോഗ് എഴുതിയത്. അതെ ഒരു 18-19 വയസ്സുകാരൻ്റെ, എനിക്ക് എഴുതാൻ അറിയാം, എനിക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാം, ഞാൻ പഠിച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഐ എം ബീങ് വെരി ഓണസ്റ്റ്. ആൻഡ് so many years later, almost 15 years later, 13 to 15 years later, here I am, and as a journalist. So നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അത് എത്ര ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആണ്, കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ അത് എത്ര ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആണ് later for your own life, we will never know. So when people are doing things, I appreciate even the small steps that people do. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും, ഒരു ഫോണിൽ നിന്നും ഒരു റെക്കോർഡറിൽ നിന്നും തുടങ്ങി എത്രയോ ഫേമസ് ആൾക്കാരുണ്ട്. എത്ര റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് who started just writing on a small piece of parchment paper, and now they are all big people. There are people I know who have been two-wheelerലും ബസ്സിലും ഒക്കെ തിയേറ്ററിൽ പോയി ആക്ടിങ് പഠിച്ചു. എന്നിട്ട് there are some great film stars who are emerging and who have emerged from there. So
അന്ന് എല്ലാവരും പറയും ഓ ഇതെന്താ ഇത്ര ചെറിയ കാര്യം, ലൈക്ക് വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ്. But to be very honest, these are the small things that people call struggle. And if you can get over this other people and the peer pressure of yeah, what is this happening, and ആ ഒരു ridicule ഒക്കെ നമ്മൾ overcome ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ nothing like it. It is the best thing, and you will never know how it will evolve later in life. Usually it always evolves positively, and I think that is the best way forward. ചേട്ടാ ഒരു പോസിറ്റീവ് നോട്ടിൽ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ എന്ത് പറയും? Positive note. See, social media yugam, the age of social media, and we're all consumers of social media, also creators on social media, so many things. Therefore, one thing I implore everybody to do is to question. Do not take things just by just hearing just once or anything. Question everything, check sources, figure out if there is a bias, and keep questioning. Keep questioning and just ask. If there are numbers involved, follow the numbers, see if the math is right. Following the numbers, following the money trail, like it said. So those are the things that, as people, not just as journalists, as people who are contributing to the future of this nation, the world, society as a whole, this community, I think we are all duty bound to do that. And I think we should always keep doing that. And it is going to be a bit of work, but that bit of work, that bit of due diligence is what makes the entire thing work, and that is how you learn, that's how you do more, and that's how you cut the noise, cut the gossip, cut the hearsay, and then you can start consuming news. So that's it. Thank you.